আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ট্যালেন্ট্রি আজকের আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহিন খান। আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রতিভাবানদের সাথে বাংলাদেশি তরুণদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন এবং যোগাযোগের স্থাপন। আজকে আমরা আলোচনা করব সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী টপিক, অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সম্ভাবনা ও সুযোগ নিয়ে। দেশে যে সকল তরুণ তরুণী ফর্মুলা 1 বা রেসিং কারের প্রতি প্যাশন আছে, অথবা অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা বা ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী, তারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু ধারণা পাবে যা তারা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। তো এই বিষয়ে আলোচনা করতে উপস্থিত আছেন ইউকে থেকে আমাদের স্পেশালিস্ট গেস্ট, মোস্ট ট্যালেন্টেড বাংলাদেশি ফর্মুলা 1 ইঞ্জিনিয়ার শিহাব সুলাইমান। শিহাব, তোমাকে স্বাগতম। থ্যাংক ইউ। শিহাবের পরিচিতি হলো, শিহাব বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বিখ্যাত জাপানের মাল্টি ন্যাশনাল মোটর কোম্পানি নিশানে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছে। তিনি এর আগে একটি ফর্মুলা 1 দলের ফুয়েল সিস্টেমে কাজ করে তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্কলারশিপে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি এবং এমএসসি সম্পন্ন করেছেন। তিনি অল্প বয়স থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তি বিষয়ে উৎসাহী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালীন সময় তিনি অনেক রেসিং কারের ডিজাইন তৈরি করেছিলেন। শিহাবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ক্যাম্পের অংশ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে শিহাব ইউএস স্পেস অ্যান্ড রকেট সেন্টার ট্রেনিং এর অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এটা একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের জন্য সত্যি গর্বের বিষয়। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের সুবিধার্থে বিষয়ভিত্তিক 5টি পর্বে ভাগ করেছি। আমরা চেষ্টা করব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রতিটা এপিসোড আমরা সম্পন্ন করতে। তো আজকের প্রথম পর্বে আমাদের এপিসোড 1 হবে জার্নি টু বিকামিং অ্যান ফর্মুলা 1 ইঞ্জিনিয়ার। তো শিহাব, তুমি কেমন আছো? জি ভালো, থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি ইন দিস প্রোগ্রাম। আমি চেষ্টা করব বাংলা বলার জন্য, কিন্তু আমার ফ্লুয়েন্সিটা ইংলিশে একটু ভালো, তো ট্রাই করব। বাট থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি অন দ্য প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ফর কামিং শিহাব। শিহাব, তোমার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, তুমি কিভাবে মোটিভেট হলে এই ফর্মুলা 1 ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য? টু বি অনেস্ট, আমার ইনিশিয়ালি ছোট থেকে একটা মানে F1 ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সেরকম কোনো ট্রুথ বি টোল্ড ইন্টারেস্ট এত বেশি ছিল না। আমার প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক্সপোজার পেয়েছি যখন আমি ও লেভেল করতেছিলাম। তখন এই অপরচুনিটি পেয়েছি নাসা স্পেস অ্যান্ড রকেট সেন্টারে যাওয়ার জন্য, এটা স্পেস ক্যাম্প। তো ওখানে গিয়ে শিখছি মানে রকেটস কিভাবে বানায়, দ্য হোল লঞ্চ প্রসেস। আর ওখানে মানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস সাথে দেখা হয়েছে প্রথমবার, মানে যারা অনেক স্টেম প্রজেক্ট, সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে অনেক ইন্টারেস্টেড। তো তখন আমার একটা প্যাশন পার্সন, মানে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই। তো ওটা ও লেভেলের পর, তো ওটার পরে আমি মানে একটা ইন্টারেস্ট আসছে, মানে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই। তো এই লেভেল আমার সাবজেক্ট ফোকাস ছিল মানে ফিজিক্স, ম্যাথ, কেমিস্ট্রি, ওই দিক দিয়ে। তারপরে পরে গিয়ে যখন আমি ইউনিভার্সিটি ঢুকছি, আমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং মেজর মানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছিলাম। তখন ওখানে ইউনিভার্সিটিতে অনেক অটোমোটিভ প্রজেক্টস ছিল যেগুলোতে আমি পার্টিসিপেট করছি। তারপরে তখন গিয়ে আমার মানে আসল প্যাশন বাড়ছে মানে F1 রেসিং আর মানে অটোমোটিভ পুরো ওই অ্যাসপেক্টটা। কারণ আগে যখন আমি F1 টিভিতে দেখতাম, তো দেখছি মানে গাড়িগুলো এমনি গোল গোল ঘুরতেছে, আসলে মানে ওটার পিছনের মধ্যে কত ইঞ্জিনিয়ারিং ইনভলভ ওটা আমার অ্যাপ্রিসিয়েশন ছিল না। কিন্তু ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি করার সময় তখন মানে বুঝতে পারছি there's a lot of different factors that go into engineering one of the world's fastest cars. তো তখন থেকে আমি মানে আসল প্যাশনটা বাড়ছে যে আমি I want to be involved in making some of the best cars in the world.
ধন্যবাদ। শিহাব, তোমার কাছে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন। আম, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েশন করার পরে বা তোমার এই প্যাশন ফর্মুলা ওয়ান ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য কি ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার জি। তোমাকে হেল্প করেছিল? তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি আবুধাবিতে আমার ইউনিভার্সিটি করছি। তো তখন আমার আই উড সে পসিবিলিটি জানতাম না যে আমি F1 এর মধ্যে ঢুকতে পারবো, কিন্তু ইউনিভার্সিটি থাকতে ওখানে কয়েকটা মানে আমাদের স্টুডেন্ট প্রজেক্টস ছিল। মানে স্টুডেন্টসরা গাড়ি ডিজাইনার বিল্ড করবে আর ওগুলো নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল রেসেস আমরা কম্পিট করব। তো একটা মানে ন্যাচারাল একটা ইনস্টিংক্ট আসছে, আচ্ছা আমি চাই এগুলা মানে ক্লাসরুমে যেগুলো পড়ি এগুলো আমি হাত দিয়ে বানাতে চাই, আর ওগুলো মানে ইন্টারন্যাশনাল রেসেস মধ্যে আমি কম্পিট করব। তো ইউনিভার্সিটি থাকতে আমি 3টা গাড়ি প্রজেক্টের মধ্যে ইনভলভ হয়েছিলাম। একটা হচ্ছে বাহা এসএই, তো ওগুলা অফ রোড বাগি টাইপের একটা রেস হয় ইউএস, প্রায় ডিফারেন্ট দেশে হয়, কিন্তু আমরা ইউএসএ কম্পিট করছি। প্রায় 100 ইউনিভার্সিটিস ছিল, আর আমরা একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স জন্য গেছিলাম। উই ওয়েন্ট এট দ্য টপ, বাট ইট ওয়াজ এ গুড লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। তারপর ওটার পর আমরা একটা হাইব্রিড ইলেকট্রিক গাড়ি বানাইছি। So all of these are single seater cars, but we wanted to push the latest technology trends, which is hybrid cars and electric cars যেগুলো শুনি। তো আমরা একটা স্টুডেন্ট লেভেল থেকে আমরা ইনভলভ হয়েছিলাম, মানে অন্য স্টুডেন্টসের সাথে যে কম্পিট করব। তারপরে ফাইনালি একটা সোলার পাওয়ার্ড কার বানিয়েছি, যেটা কমপ্লিটলি সোলার পাওয়ার্ড আর ব্যাটারি অপারেটেড অ্যাজ ওয়েল। আর একটা অস্ট্রেলিয়াতে একটা রেস হয় প্রায় 3,000 kilometers, the whole 3,000 kilometers is run just on solar power. The top speed of the car is 90 miles an hour. So just engineering করতে challenges ছিল, আর এই প্রজেক্ট গুলোর মাধ্যমে আমরা মানে শিখতে পারছি, আর একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল যে আমরা বানাতে পারছি গাড়িটা আর বাইরে গিয়ে রেস করতে পারছি। তো তখন আমি মানে পুরো মানে ভালো একটা প্যাশন ভিতরে বের হয়েছে যে আমি I want to compete and possibly get into F1 in the future. এটা সত্যি প্রাউড করার বিষয় শিহাব। আচ্ছা শিহাব, এই ফর্মুলা ওয়ান তারপর জব পাওয়ার বিষয়ে কি ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার তোমার কি মনে হয় যে থাকা উচিত? জি হ্যাঁ, তো কারণ F1 is very competitive, স্কোপ অনেক কম, কারণ এখানে 10 টিমস আছে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আর অনেকজন চাচ্ছে মানে এই টিমে ঢোকার জন্য, বাট দে হ্যাভ লিমিটেড নাম্বার অফ এমপ্লয়মেন্ট। তো অনেক কম্পিটিটিভ ঢোকাটা। আর রিয়েল ডিফারেন্স মানে একটা ইউনিক ফ্যাক্টর স্টুডেন্টস থেকে মানে স্ট্যান্ড আউট করবে from the rest of the group is during university or during like A levels, what sort of extra work you can do outside your academics. তো যেটা আমি আগে বলছি, আমার সাইডে গাড়ি প্রজেক্ট করতে ছিল, so that made me stand out. It can be many things. So আপনার সিভিটা quite beef up করার জন্য মানে অ্যাপ্লাই করার আগে দিয়ে, so all of these are reflected by what passion you have. So what sort of extracurriculars you do outside your academics, which is relevant to F1 or motorsports. তারপরে ওগুলো হচ্ছে যে হার্ড স্কিলস, তারপরে কতগুলো সফট স্কিলস আছে, মানে নিজের confidence in your technical knowledge. That's also quite important. How you present yourself is quite important. Your work ethics, your punctuality, all of these are very important. আর ইন্টারভিউর সময় যখন ওরা F1 ইন্টারভিউ করে, সবগুলো মানে দেখা যায় মানে how confident is this person and what has he done outside his academics. তো এটার জন্য কি পরিমাণ হার্ড ওয়ার্ক এবং কি পরিমাণ তোমার ডিটারমিনেশন তোমার দরকার? So like I said, it's অনেক কম্পিটিটিভ। তো স্পেশালি যদি F1 ঢুকতে চাই, তা আগে থেকে যত আগে পারে ওটার ফোকাসটা F1 থাকতে হবে। তো A levels থেকে I would say is the best time to start. তারপরে এখানে F1 টিমরা স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটিস থেকে ওরা প্রিফার করে পিক করাটা, ওদের মানে এফিলিয়েশন আছে, ওদের হিস্টোরিক্যালি ওরা ভালো ইঞ্জিনিয়ার্স পেয়েছে। তো এসবগুলো রিসার্চ করে মানে কোন টিমে যেতে চাও অথবা
কোন ইউনিভার্সিটি ঢুকতে চাও, you can form a roadmap from an early stage. তারপরে নিজেকে ডিস্টিংশন করা ডিগ্রি থেকে। তো ডিগ্রি আছে, সাইডে কি কি পারচেজ করতে পারবে, মানে completely stand out করাটা। This is all things that you need to plan beforehand before you even think about, okay, I want F1 as a career. Guলা আগে থেকে মানে সবগুলা like chess moves you need to prepare beforehand, you know. Do you think that F1 for engineer is kind of a rocket science for an ordinary student? No, absolutely not. Absolutely not. It just requires a true passion and being very strong in your fundamentals, I would say. Because like when I've worked there are people who like engineering. You don't need to be a genius of some sort. You just need to be hardworking. You need to know your basic fundamentals. So if you do well in your school, your university, and you do the extracurricular activities where you compete in student projects, these are good enough skills to get you into F1 eventually. তো বাংলাদেশের তরুণ কিংবা তরুণী যারা তাদের জন্য তোমার কি পরামর্শ, এই অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়তে চায় কিংবা আগ্রহী কিংবা যারা F1 ইঞ্জিনিয়ারিং হতে চায়, তারা কিভাবে শুরু করবে? To be honest, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে I know of these fields that are abroad, so outside Bangladesh. তো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে মানে our motivation কি, মানে বাইরে গিয়ে automotive engineering পড়া, অথবা do I want to go to a specific company? গুলো আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে। Am I happy to move to a different country? These are factors that come into play. Later we will speak about maybe the scope of automotive engineering in Bangladesh itself. But if you want to go outside and gain that different cultural experience, I would say do your research on which university to get into, which companies are affiliated with these or have good links with these universities, what are the requirements of these universities, and what sort of A levels. Because okay, speaking about the UK, they recognize Cambridge syllabus, so your O levels and your A levels, and I know they provide this in Bangladesh itself, this curriculum. So you can form a roadmap and apply for these universities, and they do give opportunities to do internships here, where you can try out working in these companies and forming those networks during your university degree. তো এই ইন্টার্নশিপের জন্য কি তোমার কোনো এক্সট্রা কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে, মানে অ্যাপ্লাই করার আগে কোনো এক্সট্রা কোনো ক্রাইটেরিয়া কি থাকবে? There's no such criteria, because এখানে মধ্যে কোম্পানিজরা জানে যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের সময় থার্ড ইয়ারের মধ্যে ওরা সবগুলো স্টুডেন্টস না যারা চুজ করে ইন্টার্নশিপ করার জন্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করবে মানে সব দিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সো দে অলরেডি এক্সপেক্ট টু গিভ ইন্টার্নশিপস টু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইন দ্য ইউকে। অবভিয়াসলি ওদের কাছে ভ্যালিডেশন সেন্টার হয় একটা, যেখানে ওরা অ্যাসেসমেন্ট করে ইন্টার্নশিপ গুলো দেওয়ার আগে দিয়ে। তো এই অ্যাসেসমেন্টস গুলোর জন্য আগে থেকে প্রিপারেশন নেওয়া যায়, যেমন কি interview skills, তারপরে what projects did you work on, academics obviously important. তো এগুলা মানে up to কেসটা মানে আরো ইমপ্রুভ করে এমপ্লয়ার থেকে স্টুডেন্টস থেকে ইন্টার্নশিপটা দেওয়ার জন্য, so you can make yourself stand out from the rest of these students. শিহাব, তোমার কাছে এই পর্বের শেষ প্রশ্ন, তোমার ইনফিনিটি একাডেমি তোমার যে অ্যাচিভমেন্ট, এটা সাকসেস নিয়ে তুমি কিছু বলো। জি আচ্ছা, তো গোয়িং ব্যাক টু মাই ইউনিভার্সিটি, যখন আমি মাস্টার্স করতেছিলাম তখন আমার ফোকাস ছিল আচ্ছা আমি মাস্টার্স শেষ করবো, তারপর ওটার পর আমি আমার জবের জন্য দেখবো। আর আমি আবুধাবি যখন পড়তেছিলাম ওখানে বড় একটা লাইক অটোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং আর মোটর স্পোর্ট টিম কোনো বেস নাই। তো ফর মি আই নো লাইক ডাউন দ্য লাইন যদি আমি F1 অথবা অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই আমার কাছে মানে ইউরোপ সাইডে অথবা ওয়েস্ট সাইডে আরো মানে অ্যাপ্লাই করতে হবে। বাট ডিউরিং দ্যাট টাইম আই উড সে I was fortunate and there was an opportunity. তো ওরা ইনফিনিটি ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমি থেকে 7 জনকে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিলেক্ট করতেছিল মানে ইন্টার্নশিপ দেওয়ার জন্য। সো ফ্রম
from all over the world. They would pick 7 students from different parts of the world, and they would give them an opportunity to do an internship in the UK for 1 year, 6 months working in F1 team and 6 months working in an automotive manufacturing company. So I think there was a pool of around 4,000 plus students. So আমাদের একটা মানে evaluation process হয়েছিল, আমাদের interview নিয়েছিল, তারপরে technical exams. It was a very intense process. আর obviously আমার background ছিল মানে আমি automotive projects এ কাজ করছি, student life মধ্যে, আর আমার background মানে strong ছিল। তো alhamdulillah I was able to like pass all these steps and get into I was able to win the Infinity Engineering Academy from the Middle East, and that gave me the opportunity to come to the UK and do my 1-year internship working with the F1 team and the automotive company. তোমার এই ইনফিনিটি একাডেমি তোমার তুমি যেটা অর্জন করলে, যেটা তুমি অ্যাচিভ করলা, তোমার স্ট্রং পয়েন্ট কি ছিল? তোমার স্ট্রং, how do you feel that is your strong side for this overcome this challenge pressure, under pressure? I think I had a strong CV going in, আর মানে আমার অটোমোটিভ প্রজেক্ট গুলো ছিল, প্লাস আমার একাডেমিক্সও মানে ভালো ছিল। আমি লাইক বড় হইতে আমার অনেক প্রেশার দিয়েছিল মানে পড়াশোনার জন্য, তো ওই দিক থেকে আমি স্ট্রং ছিলাম। But I think the main factor would be the confidence that comes from knowing your own technical abilities, and plus ওই টিম ওয়ার্ক যেগুলো করছিলাম, যে স্টুডেন্ট অটোমোটিভ প্রজেক্ট যেগুলো আমি করছিলাম, ওখানে মধ্যে আমার মানে quite used to Islam teamwork with the teamwork dynamics, how to work with others, how to lead others. So naturally একটা নিজের উপরে একটা কনফিডেন্স আসে। আর যখন evaluation হচ্ছিল, যখন interviews গুলো হচ্ছিল, then I could eloquently say, okay, আমি এগুলো করছি, if they give me a situation, I'll tell them how I tackle it based on experiences from my past. So সবগুলো মিলে মানে আমার পারফরম্যান্সটা ভালো ছিল ইন্টারভিউ স্টেজে। শিহাব, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আজকে এই পর্ব এখানে শেষ হলো। দেখা হবে দ্বিতীয় পর্বে। সেই পর্বে সবাই সুস্থ এবং ভালো থাকবেন। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ।